The Investigator TV Sports Luwombo ye program yo saweno olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa kuna omwaka 2025 nga bulijjo ntambudde ne Chale okwawukanako nga gye na recording last Sunday nali ne muganda wange Peter Tabu wagiraba najiraba tewasobola kubeerawo nali na Peter Tabu nembeera ne Gabriel Bule programu era ndowooza jabanyumira nga eza sports bwezitera okunyuma oba endala za Investigator TV. This is not politics, it's not news, it's not business, it is sports, the business around sports, the politics around sports, the news around sports, and everything sports on the pitch, on the courts, on the oval. Kwetuli tutuse. Daniel Zinabo Mutatia, Prince of Journalism, the man from the mineral rich Busoga, oba wakakurosinga boti Chiyirao. Ngosanga omuganeiro aho tuse waka mu mineral rich. Golo dyali eyo yinza n'okuba otambula n'olaba piece awo n'olonda sebo Chale. Ngokyali awo. Kituufu. Naye buza mulabi wa Investigator TV Sports Luwombo tutambule nga bulijjo. Amulabi wa Investigator TV mbalamusiza. Mwebale nnyo, mwebale kubeerawo ddala. Mwebale tulaba. Tukomyewo ate na lero Idi amukulike Idi wadde tebatuyita. Yes. Kali atuyita wafuna ka message. Asafuna ka message yadde. Nali awo ne mukwano gwange Peter Bigero mukwano gwaffe Peter Big Seal. Oh yeah. Mukisibo muno mbadde nina mikwano gyange nga tusiiba basiiba mbeerawo mbabeererawo naye teri ampise yadde omu ne mugamba tolina kubeera nti you give out something to receive something. Kintu ekikulu nti gwe kola kyosobodde ebirala bijja kwekola ate empeera teri wano ku nsi ya Mukama wano eri waggulu gye tugenda empeera ennene gye tuba tulina okukolerera so bwatyo ne mubuliriramu awo konza Idi tofaayo yadde tebakuyise naye tujja kubeerawo. Sports olwaleero tujja kwogera ku nsonga twalabye abantu 5 bana Uganda. Can you imagine? Bali remanded to prison for selling fake Uganda CRANES versus Guinea tickets omupiira ogwabadde Namboole. Bannaffe abo olwalaba nti Magoga asedde ticket bane bagamba ffe tusobola tutya okukashinga in on this. Ate balabika bafulisinga abantu abawera. Ate sigwe luno silwe lusoose justice lwe tusoose okuwulira nti bakuteya abantu ne babeera remanded naye nga babadde nga bacukula tickets za CRANES zino ze bakubira wano ku NASA n'ekirala era nefufa nayo erina okwapinga their game. Amanyi tickets ezo nga bazikubiraawo kumpi awo kati omuntu lwaki aba tagende naye n'asobola okuteeka mwezi ze 10 atere afune ku ssente. So bannayuganda abo be bano Kaga Ibrahim, Senkangu Ronald, Luwega Moses Muchibi, Musasizi Stewart, and Bukenya Ephraim. These were arrested on suspicion of peddling fake tickets to unsuspecting football fans. During their court appearance, the 5 accused persons were remanded to prison until April 16, 2025, pending further investigation and trial. The arrest and remand of the 5 individuals serve as a warning to those engaging in fraudulent activities, particularly in sports industry. Of course. Ati mbyali nyenyo nagere South Africa. Akube ticket ya eziri counterfeiters. Abana banonyeza sente Uganda. Naye nga kyekyo naye n'ekirala twali wano nga bwe ngambye ku Sunday twayogerako ku nga toliwo ku tiketi ya Uganda CRANES kiki ekikiseeza mboze eyo twaginyumyako luli naye bakendeze ku tiketi ya Uganda CRANES kubanga home games zino ziraba zino kuba team motivation naye okuna tiketi bagisedde nate n'ekirala bagenda ne baba abayimbi simanyi baani abo tiketi ez'obwere ba ex international zisibalawe baba yita nti ex international group yino tujiwadde tickets magogolekera ogenda mu mayimbi
okugamba nti bawa free tickets. Okay, yes, they can advertise and what, but era free ziba za bwerere kigambo free tekivaawo. Their tickets, yeah. Sigala nga nayo free. Nga nayo free. Complimentary is just okukimakinga important. But it's a free ticket. Ontegedde. Naye, the truth is this. Omuntu wabanga asasude emitwalo 2.5 muwe services ze 2.5. Kwate kuno jabadde 3. Jali 3 kali. Yes, tandikirwako yo. Nenge 3 services 3 nambole zaliyo. Mukyalimu sitting arrangement ebifu, mukyalimu exits. But the good thing, this crowd was not that big. But muna Uganda teyali fudde kwekyo. Naye Uganda CRANES is a public good, not a private good onti kintu kya magogo. So alina okuseera bana Uganda. This is a public entity, that is CRANES. Yali badde muna Uganda ajja kunkumyezi kisawe ne kiboga bakigwamu kigwemu naye nga muna Uganda abaddewo awagidde tiimu ye eyiseemu. Walaba ne performance jetwa 1-0 ate nga it wasn't, you know, that small win to convincing a lot. Era simanyi campaign eno wenegwera Uganda neberawa, but CRANES oba magogo wonna wali ne FUFA atalekera ekintu ekitwala person. FUFA is a private, not a private office nga magogo walowooza. Manyinga yagenda nagamba abonna abogera ku tickets mupira baguyingirira bwerere nagoinga such that person wali badde okyogerako kuba magogo ayoleseza arrogance akoze bingi omupira yago personalizing, it's a magogo thing. Buli ayogerako agamba nsobera olaba. So ndowooza naletaze otandikirawo magogo tulabe bwetu piece of advice this time round. But tunasobola okubeera nti CRANES agenda kutambula nga tutambulira wamu n'omuntu muna Uganda omuwagizi na buli kimu. So bukyale ku nsonga eyo ekya tickets kubanga walaba abafaniza abamu baali basaze baali bambadde t-shirts nga ziriko lwaki museera omupiira. Ontegedde. So that goes back okubuuza why bo baki baseera, what services are they considering okuseera, kubanga kyensuubira nti omupiira gubaayo security ebeera covered. It's a national event. Police is not supposed to ask for money to go and do a national event. Is it supposed to? But of course, you know boy akasimo bichi but counter-terrorism, Uganda police, CMI, embassy ya Guinea. Ate batugamba security naye security ebeerawo ate abantu ne babakuba. Ne kuluno babakubidde ddala. Yes, kati olo security. Amanyi kati ne FUFA balalu. Eyo gundi kind of security bandifunye organization zini z'abavubuka ezibera ne babonya bana abavubuka. Ayagala gali za president Bobby Wine zayogeddeko. Egali NRM ne yine gali basirisi. Egali ya NRM. Etegeza ko yababuse bobose. Bobby NRM yine gali. Je bayita silent majority. Jeri. Ye gali ya. Gali jeri eyo mugeto je zire gali za NRM. Gosobola jukubira neja nekola security. Choka tulete gali wezito zikoma mpira. Zikuma abantu. Kuba gati police tesobola kuma buli kimu. There is a common thief, there is a terrorist. Police are concentrating kuba terrorists here abayine mundu, you know, kave abagenda kuba motoka abagaga nekatu mfuna mpona nina kasimu kange ntambula. Ani amukuma. Ekibuzo kino kyali genzewa Wokero, Dickson Bond Okero obawa. Dickson no yaba ko yabafufa ko security benyine. Yesinga no kupostinga nga alaga walimu ebituli mufufa. He mugulunyako okwemulugunya. He's complaining. He complained about first of all the prices of the tickets. Now complaining and why the free tickets are allocated to celebrities. Change chendi mu complaining ako chena complaining ako. No kwata ticket nga 10. Nozi waba influencer for what? Influencing ngachi. We love our country. Yeah. Why do you influence someone to love their country? You know. Do you know how much pride we can take if we are seeing ex-internationals nge team endala eziliwo ezaba bozungu ezawa bali mu private abantu abali mu sports population ya Uganda ya sports yoka nebo batolese ba business people tolese boka no bawa tickets omanyinga bajuza nambole ne basigala ne wabwe so be bantu abo bali badenga ba allocating ira free tickets
noleta Bex International, noleta ba cricket, noleta ba netball, no tickets ne bajja because for them bamanyi sports tegeza, bamanyi empagira sports si kuleta ni ono gundi Space Diana ajenga taina ni kyagenda kolako ya dechi. So nzawe nange wena alibadde nenyeza magogo nekirala Nambole yongojeko nti ki Nambole bajwa a private company, private individuals be baji managing ne bagenda ne ba hiking up prices ezoku hosting a Uganda Cranes. We are talking about Uganda Cranes and Nambole. Ebyo bintu byonna bya government. Lwaki mu makaganga nali badde mpangisa okusulako. Nze nkugambye what I think Magogo yakola so first of all okuwaayo okugamba nti Nambole is managed by a private entity. Si Magogo chi oba government National Council of Sports. Ochiwaayo kyandisigadde mikono gyakyo n'etaseera abantu. Era omuntu yali esente ekyakazirya ng'akimanyi nti tagenda kufunamu waliko endi. Kuba tiketi y'emitwalo 3 ku Uganda, emitwalo 3 mingi. Ate wabalaba bajja tebajja abantu bagala okulaba emipiira ate weerabira nti ne sport emipiira egiraga ne FUFA TV egiraga because oba yagala rights abantu bagende mu kisaawe cancelling rights z'emipiira ku TV. That's the only way you can get people to go and watch those games. Oba nokola pay per view olinga asobola okukwata card n'agirodinga mu decoder n'asasula omupiira n'agulaba ontegedde. But if you are showing the game on FUFA TV and on DSTV nze nagulabira wake era namala okunaaba bwenti nimanya nti omupiira guli kwa saa 10 n'entereera ku TV n'ennyumira nga yabadde mu kisaawe. You understand? But you see there is that the attachment of the stadium is different. Obeera mu vibe katoba abarwagibe tebasiira mipiira gyabwe kyobola ataanapu yaabwe banungi despite its popularity ne vibe ebeera munda tebasuka mitwalo egi kizibu tunyo kakyakubasanga bavudde awo ate nga eba VIP mutwalo naye nga tolaba kikwata ate nga ennyama gyeri bakuwa n'ebintu ebingi byewandibadde tosuubira nti ogenda kufunayo. So they should copy a leaf from the other side, from rugby, tulaba ne cricket naye atandise okuyingiza, netball, basketball itself wali ne gundi ku arena, MTN arena nabo bajjuza at a small fee. Very small fee. Kati abantu bagenda na mikwano gyange naku zino giberawo business free ne gigamba kati basketball. Nenga tewalina basketball gwe bawagira. Just kugendayo ku ontegedde ku enjoying the environment. Naye newesanga nti FUFA by the way kusinzira ku budget allocations za government, National Council of Sports yesinga okutwala sente eziva mu government. FUFA yesinga okubeera sponsored by the private companies. The same FUFA yeri mutusera omupiira twebuuze bakola ki ekinene, because bassembling abaana over a few weeks ne bajja ne babeerako mu kampu. Sisuubira nti baba tutte billions of money okubeera nti bali ready to play, then bamaliza ne baddayo era mu nations gye bazanyira for professional football ne bajja for a few weeks for another game. Kati kyekiseza omupiira gwa Cranes. Nze omupiira gwa Cranes simanyi nange kiguseeza olaba omupiira gwa Cranes ekigunsu kye bansoberako tewali na hype ebeerawo before the game. You understand? Omupiira kasa abannayuganda bagwenoonyeza ne batandika okugenda mu group Uganda Cranes. But when you see at the price of the ticket ki demoralizing abangi okubeera okugenda okulaba omupiira gwa Uganda Cranes eyo bbeeyi gye baguteekako. Totaddeko transport, totaddeko beverages. That means as a person to genda mu kisawe kya Uganda Cranes n'okubeera emitwalo 10 asookerwako agenda ate kidiscouraginga n'abantu okutwala family zaabwe. You get what I'm saying? Wakati omuntu ogenda kulaba n'ogamba kantwala abaana oba ntwali mukyala wange oba ntwali mikwano gyange ogenda okulaba n'omanya nti kati egyo mitwalo 15 gigenda kugwa.
N'osooka n'okola ki? N'okireka. Ate nga bw'otunuulira in terms of yes, entertainment yabeerawo on the pitch, ankubadde ttiimu y'ennaku zino tekyali that. So mbadde ngamba bw'otunuulira ku performance ya ttiimu tekyali so entertaining nga ziri teams bwe zaali. Bw'otunuulira mu squad like a few bono pointing account gundi random levels of muna Uganda. Team ya CRANES kati eri constituted by who? Jono yani, oli yani. Very few will point at Gambo no gundi. Njagala magogolu mwampite ampe consultation role. Eyalgine emipiira how to hype these games kwa center zina ze chenchaka muwa magezi gange. Hyping emipiira na post and pre response to games. Tetwin FIFA TV weri ne tetwina activations tewali. Tetwina activation, tetwina na post reference. Ompira guwede how people's views anigwe babie. Ngena mu bantu babuze gwagenze gutya mwatambute butya. You understand? Because after every game there has to be a post view. Okulaga abantu nti okuvaluatinga abantu batuli sawe wokanti twazanye bwetu tinedda ne wabweru ne bafans engaging obabuze omupiira gwagenda gutya chechi mwe mulugunya mutya transport train you see you ask the people how the game went accessing the stadium ekiri kitya ontegedde so those are the things that these people should start doing naye kati tugenda awo olina averi pira guwede nekisirika netuddamu nga tulina omupiira omulala. There's nothing that keeps people moving. I know. Away from the match itself and FIFA, still FIFA. Lwalero babadde ne press briefing. Wali ku Mengo ne basalawo nti ne basettinga date Sunday nzija kubeera ku z'omwezi mukaaga. Yes, district football associations mu districts zonna ne regions omunana eza FIFA. So baba tebanafe ndowooza batandise batandise okola ki okweterekera ani ayagala ekifo kyaki ani ayagala ki bwe bati bali mu setting structures za mupiira moving forward balabe banakulakulanya omupiira ku levels zonna districts regions neyo mu byalo eyo. So bwe batyo Uganda team ey'abavubuka baguzanyira eggwanga abali wansi w'emyaka 17 nabo bali mu qualifiers for the World Cup za 2025. This is the Africa Cup of Nations chapter. Naye okwawukanako nga ne bannaffe abakola obulungi tiimu yaffe yatandikirako mu loss 5-0 against Morocco. Yaso olunaku lw'olweggulo lwe yamaze nefuna gundi hope y'okubeera nti baqualifyinga nga bakuba 3-0 against Tanzania. Bannaffe abo nabo bwe batyo bali eyo mu Morocco bali mugezaako okulaba nti omupiira gw'eggwanga gugenda places. Yes, away from that mikwano gyo National Council of Sports batugamba banoonya 5 billion, another 5 billion okwongera okwetegekera CHAN empaka z'abaana abaguzannyira mu local leagues ku Africa. The 5 billion simanyi bazinakola ki naye nga nze ndowooza council talina authority National Council ojjate kusaba government center tibagala 5 billion katulaba waliwo n'entale accountability tebabadde bulungi. Ekintu kya accountability ekyo kikyalemye bakama abafaamu abafufa oba zino basaba ku coveringa zebayinza okubeera nga losses ezajja ate waliwo yambulidde nti bagenda babeera bubi oba bakimanyi. Of course babali bubi, they are just arrogant. Bagenda bayinyanga we bayingidde Uganda UND y'amasanyalaze umeme tene meme sare yajingira tewalaba sare pepo ni meme to parliament nga bali mu losses za 400 something billion nekati sare
oli bwabazze na investing nakola losses kwatira ko uwanga mu kulembeze ngo mukulembezo ino ku abantu bayina okubeera nga bafuna kubanga bye bayogera si bye batuwa asanyaza tokalaba galiwo nenga tegakulakola transformer zali za dda transformer bali batusako transformer wamu cyalo kuliko omuti bali batusa emiti jo bagitaddeko batadeke distribution distribution ku mupira kwa eri mu science mungi so accountability mu National Council of Sports need this 5 billion ndabanga kintu cha waliwo kitagatta bali mu exit abo I think they are trying to kubanga wajja ko forensic report I'm sure there will be a forensic audit on National Council of Sports soon or later because tebagenda bawa sente za African Cup of Nations nga tebabayingidde mu bitabo wali tebagenda zifuna soka twagala tumanye twasode spending abatya twasoko bawa zazisawa mulyoka tukongera so kati kyekyo kigenda okubeerawo okusooka babasoke bababuuze bwe tubawa zino kati awo genda olabire okunanagira okuli awo kyobola nkugamba ne sente ezimu kati ng'ebisaawo ekyehoyima sikiwa nti baziraba nako kiri mu kutambula tebaziraba ensonga lwaki olaba nti kyo kidduka misinde tekiringa bino ebirala byolaba Nambole tulaba National Council gundi headquarters awo MTN Arena MTN naye genda negamba nti eyemu sente few months later upon completion of renovation nebitandika okuvaayo bwe biti kati honestly Uganda yabaki accountability teriwo kulembeze buli ajja ayagala kufuna mu bibye akola atya alyoke atemme so ku local sports ndowooza tetujja kusukaawo naye njagala tugendeko ku foreign sports especially Premier League yaddamu luli nempulira Arsenal, Man City bani ba Brighton bonna nga bakola ki yesterday Chelsea naye yagudde ku Tottenham nejikuba gole 1-0 nakulabye gono omupiira Pulu yagwa ku Everton namukuba 1-0 lwabadde lwako 3 Southampton Crystal Palace was a draw so tutandikirawo ekikopo ndabikiranga go wakigaba yongera okigabe kopo kuva season etandika nakugamba Ateta tasobola twala kikopo mu Arsenal ekyo kimanyi that's one thing I've always said Ateta tayina makulu gasobo tayina team tayina actually expertise Lekasega nogula striker nagenda nagula ba defender babiri nemanyirawo nti bagenda tetugenda twala kikopo strikers beba wangula ebikopo. There's no team predominantly there wangula coach kopo ngati ba striker nogala Man City ko samba bichi Man City ina Aguero yaina ba Edwin Dzeko yaina ba Balotelli. It has historically had good strikers ina Guinue Haaland isungulache dominated the previous few ina Alcaraz. You see, katina fe tuze ne tubera ne Thierry Henry ne tubera bani. We have won trophies with those guys. Neka tugoyagala owangule bikopo ngo inaji. Na defender. Ba defender. Ogenda wangula chikopo chingo jimba ba defender. Abawagize benyine mwe mugera ne mupika pika ali. Ateta. But we have the world's best defense. Nenga banange timu kye kibuzo wakamalo kukyeddamu awo. Timu kye yali ewangudde ekikopo ne ba defenders. Era wa defending achinga ate togobye mpira. Madrid tayina defense nungi. Naye sigale wangula Champions League. Sigale wangula league. Nenga defense yayo is one of the weakest. Wanga ye conceding naye mukutebe bandana nayo. So I doubt this is just see okay, Ateta Bagamanti has improved the team, but I believe even Unai would have done a good job. Arsenal is a good team for any coach to improve it. It is actually Arsenal making a name for Ateta, not Ateta making a name for Arsenal. For Arsenal? No way. Arsenal was a brand already. It is already a brand. Atene team nungi yaliwo. Backward million bitano simanyi lunana ogeze nogula ba defender bokka. Kati tuli mademo in crisis. Ate no tunda ba striker no tagula balala. Yatunda Nketia. Natunda Brolgan. Natunda Lacazette. Natunda Aubameyang.
era ng'ogamba oyagala kikopo naye ng'ogamba oyagala kikopo nze ndowooza yali aze kuzibiza kikopo nga tayagala tukitwale because otunda oteba striker bana nga tolina replacements at least buy one center forward abeerewo nga tumanyi nti oyo center forward sinti Kai Havertz sinti Moreno abasajja balina ba forwards bana Man City ne basatu aba Man City yagula kana kavuka Mamush mu January kalina goal meka about 6 goals already. So imagine tubadde ne striker ne last season by the way twali ba champions mirundi ebiri singa tubadde ne striker. Okay, tujagenda ko predictions za weekend eno tulabe ani ana twala olunaku. But I will start with your Arsenal. This is match day 31. Tegeza tubulayo weekends musanvu. Yes, musanvu kubeera nti tukomekereza Premier League 2024-2025. Arsenal will go first against Everton away. Predictions. Arsenal against Everton away. Arsenal will find it hard to win that game. Do you know what draw? Ngulamu draw X. Kale Ipswich Town Wolves. Wolves is Saturday also. Wolves away. Your game egenda kunyuma kubanga. Ipswich wegukuba ebesemberede Wolves ku points mukaga mu relegation. Wasigade games 8. So Wolves either has to draw or win that game. It is a final for because we etegukubye eja kubera ku pressure. But I think it would be having goals on both sides. It's what I think. Okay, Crystal Palace will be hosting Brighton on Saturday as well. I think Brighton will win the game. Crystal Palace is not good at home. Ne wano nabala baba struggled in the gundi. So go Crystal Palace. West Ham Bournemouth. Bournemouth is off form. When West Ham agenda gukuba. Aston Villa Nottingham Forest. Aston Villa liwaka. Nottingham Forest might get its defeat in a long time. Omusajja Aston Villa yasama mpira ku. Ate Aston Villa ina timu enungi. Have you realized? Omusajja yazimba timu mu. Wona ino agenda kola ebintu wano tuswale fa Arsenal. Mwe twamugoba ng'embuzi tomuntuke twamukwata ku nkoona n'agamba kantijja kuva mu league n'asigala mu league n'agenda ebweru mu Villa yeeru n'atuka ku semi-final Champions League n'atwala ne Europa n'akuba Man U ku final n'agamba n'abalumba n'amala n'akomawo season n'atulemesa ekikopo n'atukuba n'amalira mu kyokuna mu katimu ke yasangwa mu kyokuna mwenda yakali mu relegation kati ali ku Champions League quarter final ali ku semi-final ya FA. Omulaba ompulira omusajja gwe twagoba mu Aston Villa. Imagine in a team like Aston Villa fete twamuwadde n'ekikumi oyo musajja oyo sente zingaze twawona omusajja zingaze twaba era kyemanyi abasajja ba Arsenal babeereyo nga bagamba kanakasajja baba fans mulabikanga gundi abalume nnyo mugoba naye ndowooza ba managers I think there was no problem sacking the guy. No, I think they made a mistake. You know, mistakes are made. The clubs call a mistake. They are human. Ojagobo omuntu naye ngakola ki nga badde omwetaaga ng'alina omulingo yakoledde omusufu. Kale Tottenham Hotspurs against Southampton. Tottenham aliwaka. That will be Sunday 6th April. Gwe Tottenham naye gwe anda kubanga Tottenham agenda kulistinga abazanyi bangi. They have Champions League. Yeah. Brentford Chelsea on Sunday as well. You have what? Brentford Chelsea. That is the Sunday. Brentford Jacoba Chelsea. Wetumaliriza tudde ku Fulham ne Paul de champion in waiting. Fulham yali ewaka. Liverpool egenda gukuba. Fulham is poor at home. Nze ndaba Liverpool ekikopo yakitutte biri kubanga draw ya fene kasate demo kuba Everton nga kiwedde ayo suubira nti bwe bityo twali bibaze saawa eno
sikyagamba nti yagala okwegumya which is normal. Okwegumya weekuli omuntu okwegumya is normal naye gwe tolabawo wawe wenaaliyimiridde ntandika sirabawo wenandikole ki wandikoledde. Man United Man City battle of the city. Ekibuga Manchester City kigenda kukwatagana. Man United versus Man City. Ku Sunday United will be home, City will be away. Man United ejja kuba Man City eyo. Era tugirinde bulinzi. Sika kubaki, but I don't think omupiira guyinza okugwa bwe gutyo. On Monday tujja kulaba Leicester City Newcastle lately mpira gwayo is improving, especially in this season. Badde tebazze nnyo before bino byayinza kulaba nti but they have improved. So ate ne Leicester City naye yadde akyali wansi si mubi nnyo. What do you expect out of such a match? Leicester City versus Newcastle mpira gwe Newcastle eri ku form manange. Inanda that type manyi walo bouncing nga wakatwala ekikopo obeera ne confidence nyingi. So really Leicester City is no match for Newcastle. Ate yagala nayo Champions League. Ate jukira advantage Newcastle jeina. Nottingham Forest esamba Aston Villa. Man City esamba Man U. Which of those teams, those games are not easy. So there might be an issue whereby you find the team nga Newcastle against mukyakusatu because in a game in hand atenga ina bagisinga points obasatu banya. Quarter finals tujja kugenda ku mabali for Champions League quarter finals. Tujja kusooka n'omupiira gwa Arsenal ne Real Madrid. Guli na stakes nyingi. Madrid erina ebyokwekwasa bingi. Our star players Ateta yagenda tukubye ogwo mupiira. Ateta alumba abasajja. Avemu ebyo defensive. Lumba abaki abasajja. Goals toyimirire. Watukuba 3-2 watukuba 3-4. But there is nothing like defending because these guys are capable of scoring against us at any one time. But are we capable of scoring against them? Manfuna. So I suggest to Rumbo Musajja. The Madrid is similar by the way. There's a way I don't fear him. Yade. We have the capabilities. They make a team. So muja ko yo saka yakomye kuja ko defense yafe. Kati wali ekigeno tukubya kubanga coach kimatalinga kasajja ka Madrid yako kalaba. Mwenye mupiira. He can make even a game change. Achusa formation mu mupiira mwenyino omu. Nakama kino tekinkolera nayangu okureactinga naye waffe agenda kulinda mu dakika ya nkaaga. He cannot realize the mistakes very early. Okay, so UEFA Champions League bwetyo nayo bwegenda okutambula. Quarter final leg 1 Bayern egenda kuba ekyaza Inter Milan olwokubiri ngina kuzomwezi 8 April. Arsenal ekyaze Madrid 8 April. Barcelona egenda kuchaza Dortmund nga 9 lujja kuba lwa kusatu. PSG ekyaze Aston Villa Wednesday 9th. Second leg baba bajja kudingana ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokuna guno. Aston Villa era ejja kuba ekyaza PSG, that's return leg. Dortmund ekyaze Barcelona return leg. Real Madrid ekyaze Arsenal return leg. Ate Inter Milan will be hosting Bayern. Bwe banavaawo tugende ku semi-finals leg 1 azijja kuba zizanyibwa ng'ennaku z'omwe wakati w'ennaku z'omwezi 29 April ne 29 April. That is the first leg. Era second leg za finals zigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 May. Mukaaga May. Finals tuzisuubire nga 31 May. Awo tumanye nti season ene ya Champions League bwe tutyo bwe tugifundikidde.
So mwabo betu bwe twogeddeko mwe mugenda okubeera nga bagenda beesenge Kampala mpola kutuka ku mitendera egyo egy'enjawulo. Finals ko abantu bawe ku ndowooza yo final osobera kani nani Champions League Arsenal ne but we talk about Madrid. We have a chance of reaching the final because to could be one of the best teams, so our confidence might be higher than normal. Naye obuzibu bwe tuyinza ofuna kubanga ndaba wali waliwo team ez'amaanyi Barcelona y'amaanyi Barcelona ne Inter Milan y'amaanyi Inter Milan PSG nayo si team jolino egenda kujja mu PSG. This is one thing I'm going to tell you. Aston Villa is going to what? Eliminate what? PSG. Ekyo kijje kunzi. Kati wano we tusanga Aston Villa otuyinza ojjukuba ku semi final kubanga at least awo tuba tumanyi nti we can compete. Naye gwe tosobola kusanga gondi. Barcelona soda gisanga. Barcelona tosobola kusanga. Ku Madrid batuzako PSG oba Aston Villa. Of which both of any of them is beatable. PSG twagikuba already. Ewaka. So we can, those are beatable. Aston Villa nayo ya Premier League tufafagana nayo. Naye final. Neto ite ku Madrid hadde eri wano. Nze ndaba hadde wano Madrid. Quarter. Abala bana tujja kweyiya. Naye wano wetwetaaga okubeera nga tuli in top class shape. Kubanga defense yafeeyo it's going to be tested. Nungi naye is going to be tested by the best forwards. Bali abana Madrid ina Mbappe ne Vinicius. Mbappe mwali. Acheta bayina be bawadde kanda baninga. Kanda bandi Madrid yenanyini UEFA. Na babaninga tebakulimba. Kanda be. Bakanga tisi. Njagala ndabe chichi team news Real Madrid facing nightmare scenarios for Arsenal after Antonio. Ulira. Kankusomere. Waliwo suspensions sebo. Where are you internet? Yes, almost there. Aha. Real Madrid facing nightmare scenario for Arsenal after Antonio Rudiger suspension update. You see? Could be without three key players for Champions League quarter-final. First leg against Arsenal, and that does not even include the four at risk of suspension for improper conduct. Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, ne Dan Ceballos. Bali under investigation by UEFA. Ogambye bayinza okuba next year. Agwa busagala busajja Madrid yo Perez. Yenanyini UEFA. So bayinza okugira Arsenal tebesunga nnyo. Oba oli awo ekintu kyandikyuka. Nababeera nti tebabawadde suspensions ne bajja baba facing nga ate mwe muze mulumbye mugamba abo tebali. Ate tebitabifaako kubanga Madrid nobo gijjemu Mbappe ne gundi bayina amazanya basobola. Era basobola oya. Yeah, so it is not different. So ekikulu kya kwetekera opposition yo nejja. Sigamba nti bagenda kujja mugondi ne gundi. Yes, akadde ndowooza tetujja kusukako wano njagala osibule omulabe wa investigator TV Wombo omwagalize Rwanda mu festival ya Arsenal. Tubadde tokyogedde bayino njagala ba sponsor abayina kasente bakampeerezi. Wanjagala genda mu kifaananyi kya investigator TV. Njala kutegenda yagamba ne stanira ne Mr. Kagola yali ansuubiza. So njagala genda ndabo oba kisoboka okubeera nga kola ki nga tugenda mu Arsenal Festival Rwanda. It is going to run for 4 days beginning on Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. That is the Easter weekend. Then we come back. It is a one-time opportunity, which of course Rwanda is here. It is nearer. Ghana is obutagenda next year because next year Ghana. So it's the best time to go. Rwanda ukumpi. It is a road trip where many people are not now. Rwanda is nearest home. And it's even nearest home. Now abantu bachingi the summer like tulinga 20 people abagala ogenda already abali confirmed. So nange ngenda kunoonya akasente obukadde bubiri loza ninako nga kamu njagala banyongere nnyo nawo tandikira ate sinawo ntandikira kati investigator TV sponsor waffe
n'abalala Mr. Kagolo mukubire muganda ekintu akitereeze obukadde bubiri obeere nga okikerera Investigator TV Rwanda which would even be nice. Kuba ne Morocco njagala kugenda mu African Cup of Nations njagala kugenda but Morocco is still away from today. But you have to prepare ebintu by'okutambula you prepare early. Nze njagala sooka kusaba sponsorship ya inland sponsorship ya wano nga kyanyaze mbeera stadium to stadium goberera emipiira egyo yes team basobola okukolera investigator team tubeera ntwegirisa tubeera mu bisaawe ekisaawe analysis real time mpira guba gutambula nga naffe tukola ki tugwogerako so bannaffe basponsor abali abasobola okusponsoringa this team for the different international matches. We shall hug you heavily and strongly. Investigator TV Sports Luwombo akadde bwekati tutambuddeko era naffe tujja kusukako wano pozi okubaagaliza bannaffe tunaba tuvudde mu the next time we shall come back ndowooza tunaba tukyali mu kisiibo badde ndowooza tunaba tuvudde mu Easter but tukyali mu kisiibo so segment eddako actually kubanga Easter next year weekend we have 2 weeks 2 Fridays to Easter so eri sijja kubaawo ene sembayo nja kuba Kigali Uncle Pique mwebale abutulaba bannaffe sponsor baffe abayaya extra batudde akamere katambula Kamulondo juice kali kanaira abaana we bali smart so you are welcome here home away Angelina so you are welcome at any one time sure kale takumira mpera abatukumire until then mweraba